So what am I going to do when I'm through fighting? I only have 16 years to be productive, get myself ready to meet God and go to the best place. Does that make sense? Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Mein Name ist Jibreel und ich reagiere heute zu einem Video, welches heißt Muhammad Ali spricht über seinen Tod. Auf diesem Kanal kommen regelmäßig Videos. Wir starten jetzt mal einfach direkt los. Ich zähle wieder mal auf 3. 1, 2, 3, let's go. I'd like to know what you're going to do when you retire from boxing. When you retire? When I retire from boxing, I really don't know. I want to say something right here. You all might, this might make you all think. Life is real short. So you add up all your traveling, add up all your sleeping, add up all your school, add up all your entertainment, you've probably been half your life doing nothing. So what am I'm 35 years old. 30 more years, I'll be 65. We don't have no more influence. We can't do nothing much at 65. Your wife will tell you that. So what I'm saying, when you're 65, ain't too much more to do. So, did you know I'll be 65 in 30 more years? In those 30 years, I have to sleep 9 years. I don't have 30 years of daylight. I have to travel back to America, take 6, 7 miles. All my traveling, probably 4 years of traveling in the next 30 years. About 9 years of sleeping. Television, movies, entertainment, about 3 years of entertainment. Out of 30 years, I might have about 16 years to be productive. So it's how we can all break individual lives down. What am I going to do in the next 16 years? What's the best thing I can do? Get ready to meet God. Owning real estate, going in business, teaching boxers, that won't get me to heaven. Seid mal jetzt ganz ehrlich zu euch selber. Wie viel Zeit verschwendet ihr am Tag an eurem Smartphone? Wie viel Zeit verschwendet ihr am Tag an eurer Konsole? Es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, in denen wir einfach nur unsere Zeit verschwenden. Und unsere Zeit ist begrenzt, meine lieben Geschwister. How many here believe there's a supreme being, believe there's a God? How many believe there's some power that made the sun, the moon, and stuff? How many believe that this stuff didn't just come out here? Somebody wiser than us made it. How many believe there's a God? How many believe there's not a God? All right. Believe there's not a God. All right. If I told you who don't believe in God, if I told you that this glass sprang into existence, this glass made itself, no man made this glass, would you believe it? Would you believe I just told you this thing made itself? If I told you this television station popped into existence, it just, no man made it, you said Muhammad Ali's crazy. But if your clothes didn't make itself, if that glass couldn't make itself, if this building didn't make itself, then how did the moon get out there? How did the stars and Jupiter, Neptune and Mars and the sun, how did nature, how did all this come here if didn't know why Subhanallah. So what I'm saying is, I believe we're going to be judged. Should a man like Hitler kill all the Jews and get away with it? Somebody should punish him. Maybe he get it, don't get it now, he get it when he died. Überlegt es mal, wenn ich euch sagen würde, diese Maus hier hat sich von alleine erschaffen, dann würdet ihr denken, ey, dieser Typ, Jibreel, der ist völlig verrückt. Das haben ja Menschen hergestellt aus gewissen Materialien. Jetzt, wie ist es bei Menschen selber? Und wie ist es mit der Natur? Ich meine, guckt euch eben mal die Sonne an, guckt euch mal den Mond an, guckt euch mal dieses ganze Universum an, diese ganze Schöpfung. Das kann nicht einfach aus dem Nichts entstehen. So, what I'm going to do when I get out of boxing is to get myself ready to meet God. God is watching me. God don't praise me because I beat Joe Frazier. God don't give nothing about Joe Frazier. He wants to know, how do we treat each other? How do we help each other? So, I'm going to dedicate my life to you. Es ist einfach so. Gott will sehen, wie wir miteinander umgehen. Gott will sehen, wie wir uns gegenseitig helfen. Was wir tun können, um weiterzukommen. Wichtig ist, dass wir probieren, den besten Menschen aus uns selbst zu machen, der wir überhaupt sein können auf dieser Erde. My name and popularity, helping charities, helping people, uniting people, bring people bumming each other because of religious beliefs. We need somebody in the world to help us make peace. So when I die, if there's a heaven, I want to see it. So this physical stuff don't last for so long. So my car, this building is going to be here when the man who built it dead. There have been many kings and queens of England, they're all dead. After this one is gone, another one will come.
So we don't stay here. We're just trustees. We don't own nothing. Even your children are not yours. If you think I'm lying, your wife is not yours. You don't own your children. You don't own your family. So what am I saying? Uns gehört ja nichts. Ich meine, wenn wir sterben, wir nehmen ja nichts mit. Du bist da im Grab alleine. Jetzt, im Moment, hast du vielleicht noch deine Familie, du hast dein Auto, du hast deine Freunde. Aber wenn du einmal im Grab liegst, was hast du dann noch? Gehören dir deine Kinder? Gehört dir deine Frau? Nein. Du hast keinen Besitz auf dieser Erde. Die gehört nichts. Important thing about life is what's going to happen when you die. Are you going to go to heaven or hell? And that's eternity. How long is eternity? Let's imagine. Take the Sahara Desert. There's a lot of sand on the Sahara Desert, right? Then imagine that one grain of sand represents 1,000 years, and when you in hell burning, when you die and go to hell, you're going to burn forever and ever and ever, no end. How long is that? Give you an idea how long eternity is. Take the Sahara Desert, and I told you to wait 1,000 years. And every 1,000 years, I want you to pick up a grain of sand until the desert is empty. Okay, wait 1,000 years, pick up. Wait another 1,000 years before you get the next grain. Keep that up until there's no more sand in the desert. You know how long America's not but 200 years old. We got 800 more years to go before 1,000. So what am I going to do when I'm through fighting? I only have 16 years to be productive, get myself ready to meet God and go to the best place. Does that make sense? Thank you. Also im Grunde genommen geht es ja darum, was muss ich in diesem Leben tun, um ins Paradies zu kommen. Es geht eigentlich nur um das. Das ist der Lebenssinn eines Muslims. Ins Paradies zu kommen und inshallah in den Antlitz Allahs blicken zu können. Weil überlegt mal, was sind diese 70 Jahre, die du hier lebst, im Gegensatz zu der Ewigkeit? Wenn du überhaupt 70 Jahre lebst. Nur Allah weiß, wenn du stirbst. Es ist überhaupt nichts. Verschwendet eure Zeit nicht, meine lieben Geschwister. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Subhanallah! Meine lieben Geschwister, ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Nutzt eure Zeit, macht etwas aus eurem Leben, informiert euch, liest alle Sachen immer selbst und lasst euch nicht manipulieren und lasst euch nicht irreleiten von den Medien oder sonstigen Dingen auf dieser Erde. Meine lieben Geschwister, was denkt ihr zu diesem Thema? Bitte hinterlasst einen Kommentar. Auf diesem Kanal kommen regelmäßig Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns inshallah beim nächsten Video wieder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.